Good evening, everyone. Welcome to the session where we are going to discuss about the previous year question paper. ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 2022 ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೈವ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 2020. Rizwan, hi. Lingappa, hi. So let's discuss. So let's not waste any more time, and let's discuss the particular paper of 2022. Okay, so this is a series of paper A1 na series na paper idu. So there are lot of series will be there in the papers. So adralli A1 series na paper idu. So adralli first question, filtration of blood during the urine formation takes place in the excretion chapter inda bandiruvantadu. So human physiology alli excretion chapter inda bandiruvanta question idu. So idralli question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ. So filtration of blood during the urine formation takes place in ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, DCT ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ ಅಥವಾ PCT ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ the answer is going to be glomerulus. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ನೆಫ್ರಾನ್. ಸೊ ಆ ನೆಫ್ರಾನ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋದ್ರೆ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೊಲೋಸಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೊಲೋಸಮ್ ಏನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, 2 ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ದಟ್. ಸೊ waiting for your answers. So I'll not wait lot much time. ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೊಲೋಸಮ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ 2 ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. 2 ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ 2 ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೊಲೋಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿತ್ NCERT. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏಪ್ಸ್, ಕೌಸ್, ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ? Can you tell the answer? Very simple one. So it happens only in the particular ape na category ge yavadu belong agtado adಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ I told you, that is answer is A, that is apes. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? So these are all are non-apes organisms where cow, tiger and rat undergo specifically heat period ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ. Okay, so they are going to undergo the heat period or estrous cycle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತವೆ. Okay, understood ಅಂತ I think you have understood it, right? Okay, moving on to the next question. An example of dioecious plant. Dioecious plant ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. All of you are good answer for the third question. So next question ನೋಡಿ. So an example of dioecious plant. Dioecious plant ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So if you are yes, very good Lingappa. So now answer the next question please. So an example of dioecious plant. Dioecious plant no yadu anta heli. Okay, I think it is am I pronouncing right? I think so. I'll pronounce it as joy. Okay, you are seeing C
papaya. Okay, very good. Good answer. So it is going to be a C. So dioecious plant ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಪಾಯ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ dioecious plant. Good. So moving on to the next question. Stalk of the stamen is. ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? Yes, good. Ravisida, good. Priyanka, good. Now answer the next question. So stalk of the stamen is. Stalk of the stamen is called. Very good. Very good, Lohit. Very good. It is called as filament anta heli karitave. I hope you know the structure of this particular thing. So ee tarada ondu structure bartade alva. So like this. So this is now filament anta heli karitave alva. So that's going to the stalk and this is going to be the anther, right? Understood? Okay, very good. Very good, Pratijna. Very good. So good answer. Let's move to the next question. The ovule of the angiosperm is technically known as. Ovule of the angiosperm na now technically ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? So very simplest one. Ovule ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು? The structure is like this, right? So ಈ ovule ಗೆ ಏನಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? Right? It is an anatropous ovule, right? The anatropous ovule ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು particular. Okay. Can you tell me the answer? Yes, Priyanka. So we are not going to megasporophyll anta heladilla. We are going to no. We are not going to say it as megasporophyll. It is not going to be megasporophyll. So it is going to be B. So megasporangium ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಸೊ ಅದು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So typical mature embryo sac of angiosperm is. So question number 7 ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So which is having typical mature embryo sac. Embryo sac ಅಲ್ಲಿ mature embryo sac ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ? I hope you can answer this question. Very simple question ಇದು. Lohit, a little bit, don't hurry. Priyanka, don't hurry. Everybody is saying A. 7 nucleated cells. ಒಮ್ಮೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಹರಿಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಐ ಶೋ ಯು ದ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಪೋಡಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ the 3 cells are going to come. These 3 cells are togetherly called as egg apparatus. Egg apparatus ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. 3 ಸೆಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಲ್, 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ 6 ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 + 1 + 3 ಟೋಟಲ್ 7 cells, right? 7 cells and 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ and 7 celled. Okay, so moving on to the next question. So one of the 2000 years old viable seed discovered during the archaeological excavation at King Herold's near Dead Sea. ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 2000 year old viable seed ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೇಜರ್, ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಲ್ಯೂಪಿನ, ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಡಕ್ಟೈಲಿಫೆರನ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಡಕ್ಟೈಲಿಫೆರಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಡಕ್ಟೈಲಿಫೆರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? 2000 ಇಯರ್ ವಯಬಲ್ ಸೀಡ್ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The testes are situated outside the abdominal cavity in the scrotum as it helps to. The testes are situated outside the abdominal cavity in the scrotum as it helps to. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? So hopefully it is going to the very simple answer, maintenance of the low temperature, because so 2 to 2.5 degrees Celsius less than body temperature it has to maintain for the purpose of the spermatogenesis. Okay, so idu answer agutte. So answer is A. Okay, so moving on to the next question, that is identify the odd one of the following. So ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಒನ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಇದೆ, ಫಿಂಬ್ರಿ ಇದೆ, ಇಸ್ತಮಸ್ ಇದೆ, ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರ ಇದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗುಡ್ ಬೈ Bhairava, Lingappa, Lakshmi, Priyanka, everybody is right. Okay, Joy, yeah, good. So answer is going to be a very simple answer, D, because these three are the parts of oviduct. Oviduct na ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು labia minora comes as of the external genitalia. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು odd one out ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, next question. In which month of the gestation the first movement of the fetus and the appearance of the hair on its head is observed? Very simple answer. In which month of the gestation the first movement of the fetus and the appearance of hair on its head is observed? So answer is going to be the first one. Why means, so the answer is directly, the answer is that one itself. ಇದು 1 month ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ and these two are not given in your NCERT, not given. Okay, so in NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 4th month ಮತ್ತೆ 8th month ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The most abundant type of WBC cells. The most abundant type of WBC cells. So it's going to be neutrophils. So D is the answer for this. Yenagutte? D is the answer. Neutrophils agutte. So that is the most abundant type of WBC cells na ನಾವು neutrophils ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. Not basophils. It is neutrophils basically. Moving on to the next question. So please look at the particular question. So which of the following is correctly matched? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು correctly matched ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Which one is correctly matched? Bulbil, agave, conidia, hydra, spores, sponge, gemmules, amoeba. What might be your answers? Can everybody express their answer in the comment box? Comment box ಅಲ್ಲಿ express ಮಾಡ್ತೀರಾ answer na? Very good. Very good everybody. Yes, good answers. So that is bulbil. Agave match ಆಗ್ತಾ ಇದೆ because gemmules are produced in sponges, right? Spores are produced in
ಅಮೀಬಾ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the technique advised by the doctor to overcome problems of infertility is. The techniques advised by the doctor to overcome the problems of infertility. Infertility ಯಾವುದು? Infertility, which one is going to be? Very simple answer ಇದಕ್ಕೆ. So answer is art. That is so that is ART, art ಅಂತ ಇದೆ, assisted reproductive technologies. Okay, so art is will be your answer. So ಇಲ್ಲಿ MTP ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. RCH ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. This will not be the two of RTI is not the one. So here, so ART, that is artificial reproductive technologies, will be helpful. So where we are going to see the ET, the embryo transfer technology ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Then we are going to see gift ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ZIFT ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, right? These all techniques will come under. So in vivo fertilization ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, so these all are the things which comes under the ART. So that is the one. Okay, so let's move on to the next question. Aminosynthesis is a process of. Aminosynthesis is the process of. Aminosynthesis ಯಾವ process ಅಥವಾ ಏನು process ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Aminosynthesis is the process of. Okay, so it is a determination of sex of the fetus. Okay, so it is a determination of sex of the fetus which is banned in India. Why it is banned in India? So it is taken a particular use, either the usage ಬಂದು for the particular female feticides ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಿಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ. Yes, Pawan Kumar, Sridevi, Vinayak, Priyanka, everybody is right. Yes, okay. Yes, good everybody. So it's going to be D. So Homo habilis is the first particular kind of human-like individual. So whom we have seen. Homo erectus, ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಮೆಂತಸ್ನ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ XY ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? XO ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ XY ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. XO and XY type of. The answer is going to be the B. So male heterogamety, because male heterogamety ಅಲ್ಲಿ XO and XY type ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So this is one, the answer. So now female heterogamety ಅಲ್ಲಿ that is we are going to see WW and X, the XO type. Okay, we are going to see that kind of particular sex determination ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, so heterogamety means two different varieties of the particular gametes are going to be formed. Okay, moving on to the next question. Example of non-Mendelian disorder. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಥಲಸೆಮಿಯಾ, ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ, ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್.
Yes, very good. Answer is going to be D, Down syndrome. So ಇಲ್ಲಿ thalassemia, hemophilia, cystic fibrosis are the particular kind of diseases which are so chromosomic. Okay, chromosomal disorders ಗಳು ಆಯ್ತಾ. Sorry, these are thalassemia, hemophilia and cystic fibrosis are Mendelian disorder, and Down syndrome is a chromosomal disorder. Okay, moving on to the next one. So gynecomastia is a symptom of very straightforward question and a straightforward answer. Yes, answer is going to be Klinefelter syndrome. So this is a type of particular gynecomastia ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಡಿಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೈನೋಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಓಕೆ, Priyanka, it is the Klinefelters. Okay, next moving on to the next one. The affected male in the pedigree chart is symbolized. ಇದರಲ್ಲಿ affected individual, male individual ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? affected Yes, smile, it is right. Sridevi right, yes, selling up, everybody is right. So E is going to be your answer. So ಇದನ್ನ ನಾವು affected individual ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So field 1. So we are going to use this one for the female. Okay, so ಇದು female ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು male ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು affected. Okay, next question. The given diagram ನೋಡ್ರಿ. So ಇದು nucleosome model ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So which is model you have to represent? That's all. Very simple question. So I just told the answer. Okay, that is nucleosome model. Let's skip this question. Very simple ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿಯುವ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಸ್ಟೋನ್ 8 ಹಿಸ್ಟೋನ್ಗಳು ಸೇರಿ, ಸೊ 8 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಮರ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ H1 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ DNA ಎಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. Yes, all of you are right. Yes, good. And there is histones like H1A, H2A, then H2, sorry, one second, H1, H2A, H2B, H3 and H4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Which of the following hormones is not secreted by human placenta? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಯಾವುದರಿಂದ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. No, Sanvi, it is not D. It is not a ribosome. It's a nucleosome model. So very simple answer. The answer ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ so FSH, that is follicle stimulating hormone ಆಗುತ್ತೆ. So progestogens HCG ಮತ್ತೆ relaxin, it is directly secreted by the particular placentaದಿಂದ secrete ಆಗುತ್ತೆ. FSH, that is follicle stimulating hormone, is secreted by the anterior pituitary ಇಂದ secrete ಆಗುವಂಥದ್ದು. Okay, so answer is C. Next one. A series of experiments were conducted by Fredrick Griffith in 1928 on transforming principle. So on which particular bacteria it was create ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು? ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? So not us, our Fredrick Griffith. Can you answer this question?
Yes, so go to the answer. So that is Streptococcus pneumoniae, right? Streptococcus pneumonia agutte. So that is the third one, Streptococcus pneumoniae. So Salmonella typhimurium is not the one. So it is Salmonella typhimurium irbodu. It is plasmid na illi tagdiruvantadu ನಾವು plasmid from which a resistance gene was cut off. Okay, so Escherichia coli, it is used to many of the biotechnological process. Bacillus thuringiensis na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ BT toxin na ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. Okay, and Streptococcus pneumonia is the one answer. Okay, so yes, very good. So moving on to the next question. The number of codons effective in coding 20 amino acid, ಎಲ್ಲ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೋಡಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So answer is going to be ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? That's going to be 61 because three codons are called as stop codons ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Okay, not 64, Joy. Yeah, 61. Good. Moving on to the next one. So which aspect forms the basis of DNA fingerprinting? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿನ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So the answer is going to be the A. So satellite DNA showing high degree of repetition in the DNA segments. Satellite DNA ಅಲ್ಲಿ satellite DNA ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ರಿಪೀಟೆಡ್ DNA ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And that DNA finger printing will allow us to identify the individuals, either the culprits or the lost children and childs. Okay. No. The C is not the answer. Okay, because the amount of samples of blood is not required for us. That is not the one. So moving on to the next question. Identify the most infectious and fatal type of malarial parasite. Malarial parasite ಅಲ್ಲಿ most infectious ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovala, Plasmodium malariana. Which one is going to be the most one? Yeah, answer is going to be A. Okay, Plasmodium falciparum is the most fatal type of malarial parasite which causes the death. Okay, so moving on to the next question. Which type of antibody produced during the allergic reaction? Allergic reaction time ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್? During only allergic reaction. Okay, very good. The answer is IgE. So IgE is going to be the one of the particular type of antibodies which is released during the which one, the allergy time ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Okay, moving on to the next question. One of the side effects of the use of anabolic steroids in the female is. ಸೊ ಆನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
So answer is going to be masculinization. So masculinization andre, so specifically particular men character, so ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಒನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ, ಕ್ಲಿಯರೋಸಿಸ್ ಆನ್ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಹೆಲುಸಿನೇಷನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಪಿಟೇಟ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪಿಟೇಟ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So answer, your answer is going to be morphine. So morphine is going to be very high doses ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ, so we cannot nauseous ಆಗ್ತವೆ. So maximum nauseous causing particular narcotics ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆಪಿಟೇಟ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, so moving on to the next question. The large holes in the Swiss cheese are made of? Very simple question, simple answer. Okay, the large holes in the Swiss cheese are made by? ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಸ್ ಎಸ್, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ವಿಶ್ವ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ, ಪವನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಗುಡ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಗುಡ್. Ismail, yes, good Ismail. Yes, the answer is going to be the first one, that is bacterium producing large amount of CO2. CO2 ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ LAB ಇನ್ ಕರ್ಡ್? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The answer is going to be your vitamin B12. So vitamin B12 ಆಗುತ್ತೆ. So vitamin B12 ನ so increase ಮಾಡುವಂತಹ ability-ನ so the lactobacillus is going to be have. Very simple answer. Moving on to the next one. So enzyme which is useful to remove the oily stains in the laundry. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So yes, good, all of you good. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರ್ನ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಪೇಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಫೋಬಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು ಲಿಪೇಸಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, good everyone, everybody is good giving the answers. Okay, so DNA replicates semi-conservatively was first shown in ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟರೇಷಿಯಾ ಕೊಲೈ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ಕೊಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಾಟರ್ strand together forms a particular molecule. Very good. Next question, going on to the next question. What does the sample of the given base sequence represents? ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಏನು ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? This sample is giving the palindromic sequence ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So this palindromic sequence is identified by the restriction enzymes. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ is used for. Gel electrophoresis is used for.
Good, everybody. Good answers. So gel electrophoresis na ನಾವು specifically separation of the DNA fragment according to their size. So separation of the DNA fragments according to the size ಮಾಡ್ತೇವೆ. So in this gel electrophoresis ಅಲ್ಲಿ so ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to try to move the DNA fragments towards anode ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊ DNA has what ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. So that is the reason why we tried to separate it with the help of gel electrophoresis. And over here, so the gel ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು agarose gel ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ agarose gel ಇದೆ, it has been isolated or extracted from seaweed. Okay, I hope you remember this one. Good. Okay, moving on to the next question. An antibiotic resistance gene in a vector usually helps in a selection of. ಏನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. So it is going to help to pick up the transformed cells and eliminate the non-transformants. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ it helps to grow them and it is going to eliminate. So ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೇನೆ, eliminate the non-transformants. Okay, so that is going to be your answer. Okay, non-competent cell allappa, wrong, your answer is wrong. Now it is not non-competent cell. Okay, moving on to the next one. Silencing of a specific mRNA in RNAi is by. ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ RNAi ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. RNAi ಅಂದ್ರೆ ಸೊ RNA ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? RNA ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ RNA ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ mRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ DS RNA. ದಟ್ ಇಸ್ DS ಮೀನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ mRNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Cri-1AC effectively controls. Cri-1AC. Okay, there are three types are there. Cri-1AC controls what? So your answer is going to be cotton bollworm. Okay, cotton bollworm ಆಗಿರ್ತದೆ. The Cri-1AC and Cri-2AB are going to be the one who controls the cotton bollworm, and corn borer na control ಮಾಡೋದು Cri-1AB. Okay, Cri-1AB is going to control the corn borer. So these two are not being given in your particular root nematode. It's a different one itself, alva. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆದಾಗ್ತದೆ. Moving on to the next question. ADA deficiency can be cured by. Question number 39. ADA. Very good, Disha. Okay, so ADA deficiency can be cured by. ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮೂರು ಏನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ADA deficiency. ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ADA deficiency is a type of particular deficiency where the immunity is decreased. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಬಿಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ನ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಏಜಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ನೆಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಸ್ 25. ದ ಎವರೇಜ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ 24. The immigration is 2 and the emigration is 3 and the net increase in the population is. Net increase ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಆನ್ಸರ್ನ? ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ನೆಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ನೆಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್, ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಸೊ ನೆಟಾಲಿಟಿ ಈಸ್ 25 ಪ್ಲಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ 2 plus 2, that is going to be 27. Okay, so 25 plus 2, that is going to be 27, and 24 plus 3 ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 27 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು 0. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಬಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟರ್ಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಟರ್ಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. Okay, the answer is going to be A, the restriction enzymes. So because restriction enzyme is the only one enzyme which is going to cut the DNA at specific positions. Cuts the DNA. Okay, so ಇಲ್ಲಿ polymerase 1, polymerase 3, these two belongs to RNA polymerase 1 and RNA polymerase 2. So RNA polymerase 2 HNRNA na produce ಮಾಡುತ್ತೆ, RNA. So RNA polymerase 1 is going to form your 28S rRNA na form ಮಾಡುತ್ತೆ, 28S rRNA, 5.8S rRNA. Okay, then 18S rRNA. Right, then Taq DNA polymerase is Thermus aquaticus. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಯೂರಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನೈಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಕ್ಟೂರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾಕ್ಟೂರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? Okay, moving on to the next one. Which of the statement is incorrect related to biomes? Biomes ಗಳಿಗೆ particularly ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ about biomes. I hope you can answer the question. So high temperature and minimal rainfall helps the forms the grassland. Yes, it is right. It's a type of grassland biomes. So variation in temperature and mean precipitation accounts for the major biome. Yes, okay. Low temperature and less rainfall is the characteristics of tundra biome. Okay, so then more rainfall and low temperature is the characteristics of desert. So which of the statement is incorrect related to, only related to biomes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. So answer is going to be D. Okay, so more rainfall ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಬಯೋಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ D. Okay, next question. The amount of photosynthetically active radiation captured by plant is. So ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವನು. Yes, very good, Ismail. Your answer is right. That is 2 to
10% is the answer for that. ಸೊ 2-10% ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ approach of the leaf towards the sunlight is also a little bit different. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು angle create ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So it is little bit difficult. So answer is going to 2-10%. Okay, moving on to the next one, the below graph. ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಚ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. You can give the answer in that particular graph itself. So it is going to be species area relationship na graph idu, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ species area relationship richness ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ area ಇದೆ, right? So you can form this species area relationship graph ಅಂತ ಹೇಳಿ. So growth of the organism, enzyme activity, population growth ಇದು ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ answer is going to be C, which is showing us the hyperbolic curve ಕೂಡ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. It is showing a hyperbolic curve, right? Okay. Moving on to the next one. So Cucurbita is an example of, okay, so first ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, Cucurbita is a parasite. Remember that it is a parasite, okay, on a tree ಮೇಲೆ parasite ಇದು. Okay, so what type of parasite ಅಂತ ಹೇಳೋದು important. You need to tell what type of parasite it is. Ectoparasite endoparasite ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೊ ಕೋಯಲ್. ಸೊ ಕೋಯಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್. ಪ್ರಿಡೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ತಗೋಬಹುದು, ಲೋಕಲ್. No, endoparasite ಆಗೋದಿಲ್ಲ, because endoparasite is present within the particular body. Okay, so moving on to the next question. The particulates of dash size pose great risk to the human health. Human health ಗೆ ಸೊ this one is environmental issues ನ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ನ ಸೈಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So that is going to be less than 2.5 micrometers idre, so that definitely it is going to cause different varieties of diseases galanna cause ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So definitely the allergies and certain types of asthmas galanna cause ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು B, less than 2.5 micrometers of diameter. It is definitely going to cause the health risk na cause ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? Okay, next question. Maintenance of constant internal environment is called. Very easiest question idu matte. Internal environment, maintenance of the temperature anta alla bartade alva. So answer is going to be ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಬಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿ, ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So bovine spongiform encephalopathy is caused by. Bovine spongiform encephalopathy is caused by. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Your answer is going to be prions. Okay, prions is you're going to not virus, not viroids, fungi ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. So prions, so bovine spongiform encephalopathy is a type of particular ಒಂದು prions ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Okay, next. Phycoerythrin and Floridean starch is found in. So phycoerythrin ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿಡಿನ್ ಎರಡು ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿಡಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು?
ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Moving on to the next question. Different types of respiratory organs like gills, book lungs and trachea are present in. ಸೊ ಇದು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಯ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಸ್, ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು? ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನಿಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೊಲುಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ಗಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. Moving on to the next one. So which one of the following plant is used to extract ಕಾಲ್ಸಿಚಿನ್? ಕಾಲ್ಸಿಚಿನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಸಿಚಿಕಮ್. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ಸಿಚಿಕಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಸಿಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So answer is going to be B, Colchicum. Okay, so moving on to the next question. A row of S-shaped setae in the body of the earthworm are present in all the segments except. S-shaped setae ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಈ ಬಾಡಿಯ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. That is in the first one. Okay, first A, option A, first, last ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಟೆಲ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು 3 ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೀಟೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೀಟೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲಿಟೆಲ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ. Cell theory was formulated by. So answer is going to be Sheldon and Schwann. Okay, Sheldon ಮತ್ತೆ Schwann ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೆಕರೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಟನ್ ಫೈಬರ್. ಕಾಟನ್ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಲಿಸೆಕರೈಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈಬರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ಕಾಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಈಸ್. ದ ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಈಸ್. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಟ್ ದ DNA, ಲಿಗೇಸಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ DNA, ಪಾಲಿಮರೇಸಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ DNA, ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್. ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ರೀಕಾಂಬಿನೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕಟ್ ದ DNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ದ DNA. So replicate the DNA. Okay, moving on to the next one. Cran's anatomy can be seen in. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ C4 ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. C4 ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪೀ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಸೊ leave it this one. So maize ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್. So the respiratory quotient of glucose is
that is going to be 1. ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೀವು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದು 1 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ದು 0.7 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A person suddenly starts coughing while swallowing the food. This coughing would have been due to improper movement of. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೊ ಕಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸುತ್ತಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ರದ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು? The answer is going to be epiglottis. Okay, neck, tongue, diaphragm ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಅಲ್ಲ. ಸೊ epiglottis, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊನೆ ಕ್ವಶನ್, that is the last question of the 2022 question paper, that is binomial nomenclature was introduced by. Binomial nomenclature na introduce ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? So he is very famous in biology and he has done very huge research specifically in the field of anatomy, and his name is Carolus Linnaeus. Okay, and his name is what? Carolus Linnaeus. So that completes your 60 questions from question particular 2022. ಸೊ 2022 ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ಲಿ. ಸೊ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಿಯರರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ tomorrow itself. So 20, and all the best for your examinations. Thank you for joining. ಇಷ್ಟು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. And so do not forget to tell the people